FSI Italian, Unit 10. Listen to the following sound. U, U, Frame 2. Is the sound you just heard a vowel? The answer is yes. Frame 3. How many vowels do you hear in the following? ui, The answer is 2. Frame 4. How many pulse beats did you hear? The answer is 2. Frame 5. How many syllables did you hear then? The answer is 2. Now listen carefully. we, Frame 7. How many syllables did you hear? The answer is 1. In this last utterance, 2 sounds were present, but only 1 syllable. Listen again. we, Frame 9. Is the first sound type you heard in this utterance vowel number 2? The answer is no. For convenience, we shall represent the first sound type in this utterance as shown. Frame 11. Is this sound type a vowel if it does not constitute a syllable by itself? The answer is no. Frame 12. According to Unit C, what do we call a sound type similar to a vowel but not constituting a syllable? The answer is a semivowel. Frame 13. Is this a semivowel? The answer is yes. Frame 14. Is this a semivowel? The answer is no. Now listen to the following Italian word. qui, Frame 16. How many pulse beats or syllables do you hear in this word? qui, The answer is 1. In order to represent the sound types in this word, we will write as shown. Frame 18. How many vowels does the word contain? The answer is 1. Frame 19. Does a vowel precede e here? The answer is no. Frame 20. Does a semivowel precede e here? The answer is yes. Now repeat the word, making sure that you pronounce only 1 syllable. qui, Remember that the initial consonant is not aspirated. qui, Now look at the way the Italian word is actually spelled and repeat it again. qui. Notice that the consonant semivowel combination is represented here by the letters Q, U. This is normal in Italian, and there are very few exceptions to this rule. The word qui is an Italian word which in most situations translates the English word here as opposed to there. The opposite of qui is li. Frame 27. How might you express in Italian the idea here, not there? The answer is Qui, non li. Frame 28. If you are introduced to someone whose last name is Guasti. how would you spell the name? The answer is capital G-U-A-S-T-I. Frame 29. Now listen to the following utterance and tell if you hear U or the semivowel in the second syllable. La quale. La quale. The answer is U. Frame 30. What about this time? La quale. La quale. The answer is the semivowel. The utterances you heard in frames 29 and 30 mean different things. Literal translations of these utterances are respectively lakey or pertaining to a lake for frame 29 and which or she who for frame 30. Frame 32. Is this an equivalent of lakey or which? La quale. La quale. The answer is which. Frame 33. What about this one? La quale. La quale. The answer is lakey.
Frame 34. The following Italian word is an equivalent of dual. Does it contain U or does it contain the semivowel? Duello. Duello. The answer is U. Frame 35. In view of the preceding, would you say that it is important to keep U and the semivowel differentiated? That is, not to confuse the two. The answer is yes. Frame 36. How is U represented in Italian writing? The answer is by the letter U. Frame 37. How is the corresponding semivowel represented in the Italian word qui? The answer is by the letter U. The letter W is not normally used in Italian writing and occurs only rarely, mainly in words that have been borrowed from other languages. For example, What? Washington. the letter normally used to represent the semivowel is the letter U. Now listen to the semivowel after a vowel. Augusta. Augusta. Frame 41. How would you spell this word in Italian? Augusta. Augusta. The answer is capital A-U-G-U-S-T-A. Frame 42. How many syllables do you hear in this name? Augusta. Augusta. The answer is 3. Frame 43. How many syllables do you hear in the following Italian word, the word for fearful? Pauroso. Pauroso. The answer is 4. Because in some words it is important to keep U and the corresponding semivowel differentiated, and because the Italian writing system does not do this, our units have 2 dots above the letter U next to a vowel letter in those words in which the preferred pronunciation seems to be with unstressed U rather than the semivowel. If the letter U next to a vowel letter is not so marked, students may follow the general rule of reading it as a semivowel in an unstressed position. Thus, compare the normal spelling with our spelling. La quale. Duello. Pauroso. Qui. Augusta. Listen to the following question and repeat, remembering to pronounce the consonant following E very strongly. E qui? E qui? What you just heard was a casual question asking if a particular individual or thing is here. The normal translation for this utterance is he, she, or it here? If you want to ask whether a particular individual is here, you may add a name. Repeat. E qui Augusta? E qui Augusta? Frame 48. Translate the following sentence into Italian. Is Augusta here? The answer is, E qui Augusta? here is the same question using an interested intonation. Repeat. E qui Augusta? E qui Augusta? A complete affirmative answer is, Sì, è qui Augusta. repeat, placing the major stress on qui. Sì, è qui Augusta. Sì, è qui Augusta. The complete affirmative answer may also be, Sì, Augusta è qui. repeat, placing the major stress on qui. Sì, Augusta è qui. Sì, Augusta è qui. A short affirmative answer is, Sì, è qui. repeat, placing the major stress on qui. Sì, è qui. Sì, è qui.
Frame 53. Translate the following into Italian. Is Augusta in this place? Yes, she's here. The answer is È qui Augusta? Sì, è qui. a complete negative answer is No, non è qui Augusta. repeat, placing the major stress on è. No, non è qui Augusta. No, non è qui Augusta. The complete negative answer may also be No, Augusta non è qui. repeat, placing the major stress on è. No, Augusta non è qui. No, Augusta non è qui. A short negative answer is No, non è qui. repeat, placing the major stress on è. No, non è qui. No, non è qui. Frame 57. Translate the following into Italian. Is Augusta here? No, Augusta isn't here. The answer is È qui Augusta? No, non è qui Augusta. or È qui Augusta? No, Augusta non è qui. here is the sentence for Augusta is never here. Notice the stress on mai. Augusta non è mai qui. Or Non è mai qui Augusta. frame 59. According to what you have observed so far, in a question involving è qui, does the name of the person usually precede è qui or follow è qui? The answer is the name usually follows. Frame 60. According to what you have observed so far, in a statement involving è qui, does the name of the person usually precede or follow? The answer is the name may precede or follow indifferently. Frame 61. In frame number 26, you were given the opposite of qui. What is it? The answer is Lì. frame 62. In order to ask if someone is here in Italian, you say, È qui? what would you say then to ask if someone is there? The answer is È lì? frame 63. Translate the following sentence into Italian. Is Augusta there? The answer is È lì Augusta? here is the same question using an interested intonation. Repeat. È lì Augusta? È lì Augusta? If in a given sentence you wish to talk about in that place instead of in this place, the word lì is simply used in place of qui. Frame 66. Express the following idea using lì. Augusta is never there. The answer is Non è mai lì Augusta. or Augusta non è mai lì. frame 67. In Unit 9, you were given an expression that is used to talk about someone being in a given area. What was it? The answer is C'è. a major difference between c'è and è qui or è lì is that the latter two expressions are preferably used whenever one is pointing to an area or emphasizing the idea of here or there. C'è, on the other hand, implies no emphasis on the location and is often used as a translation of the English is in, is around, is present. Frame 69. Imagine that you and a friend are looking closely at a map and that your friend is pointing to different places and each time asking if a particular individual is in the place indicated. You will now be asked questions patterned after the model below. Reply as indicated, paying close attention to what is to be stressed. Your response will be confirmed each time. Note, a consonant immediately following the word qui is ordinarily strongly pronounced. È qui Augusta? Sì, è qui Augusta. Or,
No, non è qui Augusta. Number 1. È qui Amanda? Sì, è qui Amanda. Number 2. È qui Luca? No, non è qui Luca. Number 3. È qui Tina? No, non è qui Tina. Number 4. È qui Eva? Sì, è qui Eva. Number 5. È qui Lola? No, non è qui Lola. Number 6. È qui Bianca? Sì, è qui Bianca. Number 7. È qui Pia? Sì, è qui Pia. Number 8. È qui Gina? No, non è qui Gina. Number 9. È qui Cola? No, non è qui Cola. Number 10. È qui Lia? Sì, è qui Lia. Frame 70. Now imagine that you have moved away from the map while your friend has remained near it. This time, although your friend's questions will contain the word qui, your answers will contain the word li. Note, a consonant immediately following the word li is ordinarily strongly pronounced. È qui Augusta? Sì, è lì Augusta. Or, no, non è lì Augusta. Number 1. È qui Amanda? No, non è lì Amanda. Number 2. È qui Luca? Sì, è lì Luca. Number 3. È qui Tina? Sì, è lì Tina. Number 4. È qui Eva? No, non è lì Eva. Number 5. È qui Lola? Sì, è lì Lola. Number 6. È qui Bianca? No, non è lì Bianca. Number 7. È qui Pia? No, non è lì Pia. Number 8. È qui Gina? Sì, è lì Gina. Number 9. È qui Cola? Sì, è lì Cola. Number 10. È qui Lia? No, non è lì Lia. Frame 71. With your friend still near the map, but yourself away from it, imagine your friend asking you for the name of a person who happens to be in a given area. Follow the model below using the names indicated. Your response will be confirmed each time. Note, in this kind of situation, you are expected to use c'è. Chi c'è qui? C'è plus the name lì. Number 1. Chi c'è qui? C'è Gina lì. Number 2. Chi c'è qui? C'è Nini lì. Number 3. Chi c'è qui? C'è Mena lì. Number 4. Chi c'è qui? C'è Nena lì. Number 5. Chi c'è qui? C'è Magda lì. Number 6. Chi c'è qui? C'è Savina lì. Number 7. Chi c'è qui? C'è l'haitiana lì. Number 8. Chi c'è qui? C'è Bianca lì. Number 9. Chi c'è qui? C'è Augusta lì. Number 10. Chi c'è qui? C'è Gwendalina lì. Frame 72. Now imagine that you have been given a list of names, list A. Your friend has another list of names, list B. Your friend will first ask a question involving c'è, as in frame 72 of Unit 9.
If the name is on either list, answer Sì, c'è. otherwise, answer in the negative, repeating the name at the end of your response. Then you will be asked whether the name is either there, meaning on your list, or here, meaning on his list, list B. Answer according to the model, always repeating the name at the end of a negative response, but omitting it in an affirmative response. Your responses will be confirmed each time. Model. C'è Sabina? No, non c'è Sabina. But, C'è Augusta? sì, c'è. È lì? Sì, è qui. Or, C'è Augusta? sì, c'è. È qui? No, non è lì Augusta, è qui. Number 1. C'è Amina? No, non c'è Amina. Number 2. C'è Amanda? Sì, c'è. È lì? Sì, è qui. Number 3. C'è Alina? Sì, c'è. È lì? No, non è qui Alina, è lì. Number 4. Non c'è Bianca? Sì, c'è. È qui? No, non è lì Bianca, è qui. Number 5. C'è Augusta, no? Sì, c'è. È lì? Sì, è qui. Number 6. Non c'è Vista? No, non c'è vista. Number 7. C'è Magda? Sì, c'è. È lì? No, non è qui Magda, è lì. Number 8. C'è Cola, no? Sì, c'è. È qui? Sì, è lì. Number 9. C'è Spina, no? No, non c'è Spina. Number 10. C'è Luca? Sì, c'è. È qui? No, non è lì Luca, è qui. Number 11. Non c'è Pia? Sì, c'è. È qui? Sì, è lì. Number 12. Non c'è Linda? Sì, c'è. È lì? No, non è qui Linda, è lì. Number 13. C'è Gwendalina, no? No, non c'è Gwendalina. Number 14. C'è Lola? Sì, c'è. È lì? Sì, è qui. Number 15. C'è Tina, no? Sì, c'è. È qui? No, non è lì Tina, è qui. Test A. You will hear 20 utterances, each said twice, and each containing either vowel 2 or the corresponding semivowel. For each utterance, put a check in the appropriate column according to whether you hear the vowel or the semivowel. Number 1. Gusto. Gusto. Number 2. Qui. Qui. Number 3. La cui ala. La cui ala. Number 4. Duello. Duello. Number 5. Fuochi. Fuochi. Number 6. Guasti. Guasti. Number 7. Buona. Buona. Number 8. Fluenti. Fluenti. Number 9. Qua. Qua.
Number 10. Tuoi. Tuoi. Number 11. Sostituiva. Sostituiva. Number 12. Gwendalina. Gwendalina. Number 13. Può. Può. Number 14. Continua. Continua. Number 15. Cospicua. Cospicua. Number 16. Effettua. Effettua. Number 17. Pauroso. Pauroso. Number 18. La quale. La quale. Number 19. Sua nonna. Sua nonna. Number 20. La quale. La quale. This is the end of the recorded portion for Unit 10. Unit 10. Unit 10. Unit 10.